주변이 로베 상계만 남기 담바될 차즈로 시제가를 계속 이용이 되면 뉴질랜드로 예외된 부분에서 비교를 무시를 장자는 무슨 좀 방가래 유출을 좀 봐서 이게 실제 좀 봐서도 마음에서 저로 장자로 반대자라는 걸 다게 주면 되죠. 그래 집에 보내죠. 구성도 영어로 자도 다들 이제 다자들 뭐 도시행기 덴베시 담배치 콜로콜 네 개발지 사라나트 장소롱을 지다기 나기 년도 리베도 줄라로 니에칸 줄라칸 디나로리라 아니 갑지 그린 숨에 청구를 지켜다 다른 신기 너주기의 신이 캠보 긴두면 남았어봐 다른 신기 초다칸의 표배 텐딩이 교뭐 상월로리아 안 되지기 아마 벽이 신들을 나로 사세기 로사베기 처지 저시들이 쉬하다 아니 라바도 다 드린데 제약이 고급 상부 총어들라 나랑 왜 가져다 가버총 수야이 This afternoon here in this audio video institute, which is very near the place where our compassionate teacher turned the wheel of Dharma, the Four Noble Truths, here near the Deer Park in Sarnath. I would first of all like to offer my greetings to our precious Lord of Refuge, who is incomparably kind, Kenshin Tongpa Rinpoche, as well as to all of the lamas and trulkus, geshes, and kempos, and other members of Sangha, and also to all of the people with great faith who have come from many different places to be here today on this day early in the Tibetan New Year. And I would like to say that for my own part, I am very happy to have this opportunity to see you all. 今天呢，我们在释迦牟尼佛具备恩德的释迦牟尼佛第一次讲说佛法，也就是四谛法门的这样一个圣地，也就是 Sarana， 也就是 Varanasi 的鹿野苑这里的智慧金刚佛教学院当中，我们相聚在这里。大众当中以尊贵的护主、无比恩德的尊贵的创古仁波切，还有在座的喇嘛们、诸部们、善知识们、堪布们，还有所有的僧众们。当然还有来自各地的各方的所有的在家信众们呢，借这样一个新年的时候，在这里要首先问候大家，大家吉祥如意。那我感觉到今天能够跟大家见面啊，这一次能相聚，真的是一个很难得的机会，我本身感到非常的高兴。
다리 원 사나들이야 아주 지게기 스프링 지게기 다 취해서 지취해서 말하면 다지 근데 시야게 당부 체시로도 수야비 임래 레데 이내야 다디 데제 가주를 당하게 수부 마데베 견전을 때네 당부도 상황 가지고 캔슬 섬을 받아반 매버서하고 체시를 제브래 다 되네 세버지기 님들이야 도관나로를 교수지 됨지 전세 언제고야 자외 급수 미망고 쉬지 배샤 대배두산 안다버지 오 다지 양가지 상로지 땅나마도 다 베데 매버서샤랑 드서 말해서 선언지 레지 삼르는 코르체 다 강타 쭉타사 삼당 뉴산에 안다디 나도 예배 계제 인상 아니 니们숨야 계시야기 프로그램데 다다지 로투스 말았어 제자다 니们숨난다 지디 지점이야 지 제투나 제제 다른 저기 가수래다 상로지 과제 렌주산 다 간다리야들이 지슈에 야버지 디 제샤브나 시아버지 중요하만에 다 이면에 드린데 니마 순배니 모델이야 남바 링게서 제하기다 고급 중부들이야 안 가보시다 중 마신의 드린 얘기 시작이 tradix는 장도 야나 죄자 근데 그 토리미나 미세다 삼로스게 당에 얼마래 가상시야 까담비 송카 드리지도 되지 마 쉬네 하고 맨로 삼바르지 다 이민 대 차상 슈투고 예매하고 오면도 다 이내야다 니줄을 되게 안 가서 마 슈투도지 슈투야기 매주치 슈기인스 Originally, we had planned. We've had these plans for the spring teachings from before, but because of my difficulty with my health, at first I thought that we'd have to cancel the entire thing. But when I came down on the first day of Losard and came down to the shrine room for a few moments, I saw that so many people had come here from all over. I thought that we have to rethink this. It wouldn't be all right to just entirely cancel the entire spring teaching. And so then thinking about what would be best to do, because of my illness, it seemed that I would not be able to do all 3 days. But I thought if I at least could do one of the 3 days, then that would be good. And so here, this spring teaching has not turned out as I would have wished. But here on the 3rd day, we have this opportunity to all gather here, and I am very happy about this. Now, actually, I have not really been able to think through the preparations or to think about the topic that I would to speak about during these teachings, but the other day there is this short teaching by the Kadampa masters that thought would be good to go through, and I don't know if I am going to be able to go through the entire teaching, but we will look at how it goes, and I will go through as much as I can. 按照本来的计划呢，我们是有这次的课程是为针对外国弟子的一个春季课程但是因为自己身体有一点点不适，所以呢本来就计划是说那就取消整个的课程。但是呢，当我在藏历新年初一那一天早上是来打点修法的时候，哇，看到怎么这么多的法友，这么多的人啊！当时我就想，不行，可能要再考虑一下，不能全部取消。但要该怎么办呢？
身体的状况来说，也没办法3天都教学，所以我就想，那就第3天教1天，这样子应该是可以的。但无论如何，这一次春季课程的计划不像最开始规划的是有3天，但是只有这么今天1天了。但真的很高兴能够在这里见到在座的每一位。但因为身体的关系，对于这次课程其实没有准备的太详尽，然后也没有对于内容也没有真正的好好想过。但之前是有准备一个简短的噶当派的一个教研，但也不知道能不能够全部的讲完。那我们就看情况，总之我会尽力的来讲解。对了。这档的给是常务这些移民呢，这边开始我让我呢几缺三毛路，当然新米些，那么另一做了呀，开始偏北给的缺下的米些，这看的这需要的，刚才好不容易什么整个。다 임비네 다 가수에다 선배 천재자 서머베 다지 이 망고시 대야 앞에 네베 페페 인두산다 들리야 미세 땅아랑 경원에 가수다지 선배 천재 선한다도 선배 천재 점이야 아니 저 담배 쉬어도 도는마 치 이 리니마 슈토바 아무튼 충분히 미나 람바네 랭게서 라바 동바미 바바 로 먹어봐 라바 동바지 로 먹어봐 서머베 다들 내려지 용거래 서머 내지기 서머 단체 도시 쉬어도시 다들래요 네 시에잖아 To be quite honest, I feel like it would be difficult to teach you any profound Dharma or to teach you Dharma that would be really beneficial for you. But so many people have come here. I feel like just as a representative, I should say something. And so I will just say a few words as like a representation or an illustration of the Dharma. And if I can say just a few things in this way, then all of you who have come here will not need to go home empty-handed. 真实来讲呢，其实我也说不出什么甚深的教法，然后我觉得也很难说出一些法是真的能够利益到各位。但是这一次真的这么多人都来到了这里，那我想也是象征性的讲一些这些佛法跟教法。总之，希望大家不要空手而回。다 지단지 가수에다 담배 쉬어야지 가수야 다 티고 숨단 동안이당 telesopetaji yoaro mangbo shuchi mangbo chea yore yoa mangbo chea yore dina ta tuando changmo 담배 che yinba da jigwa rushe ta dine 담배 che ji nyamsu len chinche la nengar di kar changgo yore sana zo de da rangyu duya sanada, rangsim duya sanada.
nyomon be nyambola nrotoba nyomon bala sobje totoba rangi simgi kyongbo den dutoba da dindiji nenga di kadun da kechim shuja chadi ale jezang dan donga shu kandiji nyamsalang bi ne rangi simgi ndu mugobage shu kan nyamsalang mebre tibo 지중기 shu kandiji nyamsalang bi ne 대신도 다 지고를 차네 ale dindindu sane dona 최탐지 로종기 명아 선에라도 로종의 탑 심규종의 탑 로지레스 라비나 만지바 메비 말에 Within the Dharma, there are the teachings of the three vehicles, there are the sutras, and the tantras, and so forth. There are many different divisions or classifications of the Dharma. But in actuality, all the teachings of the Dharma come to the same thing. Once we begin practicing the Dharma, it is important that it really fulfill the one main point. And that main point that it must fulfill is to tame our own continuum, or to tame our own mind. It must function, or it must work as an antidote for the afflictions. It must help us to reduce and pacify the afflictions. And so, if we are able to tame the wild continuum of our mind, then that is the benefit we need. It is important that it have that benefit. And so for that reason, whether if we are practicing sutras or if we are practicing tantras, then there is no dharma. We don't need any dharma that does not do that. It is important that our dharma function in that way. In the same way, whatever a vehicle, whether we're practicing the Mahayana Dharma or the Theravada Dharma, it is the same. And basically, all of the Dharma is instructions or methods for training our mind. And so I think it would be perfectly reasonable to say that all Dharma is a method to tame the continuum of our minds. 当我们谈到这个正法的时候，我们说正法，我们都会听到说有分为三乘，或者说显乘、密乘等等，有非常多不同的分支、不同的说法。但是呢，其实这一切从本质上来说，都是佛陀开示的正法。而且，当一个行者，当他要开始实修、起修佛法的时候，他真正最重要的几个要点是什么？其中一个就是要让这些法真正能够降伏自心，而且这些法要能够成为对治你的烦恼的方法，而且这个佛法它能够让你粗糙的心、散乱的心能够被降服下来、平静下来。因此，我们可以说，无论是显乘的法、密乘的法也好，没有一个不是降服我们的心的一个方法。无论是大乘、小乘开示的这些内容，也都是一样，都是帮助我们降服我们的心。所以我们可以说，一切的万法，它的目的都是修心，都是调伏我们的心绪。최탐지 녀모베 년보인바 지과 런규 란심 두제인바 지과 인바라 아델라 지 최라지 지 티바 지중 라서반 동안이 라서베 여와 망부지 용과데 조디 최코랑기 ngồi 차네선 다 조조데 뉴제 소소기 다 로이 짐버스는 장도 로 종의 짐버단 뒤네 다든 저기 다가들 여왕 버치 용돼야지 다들 로 종의 짐버 로이베 추제스는 뉴버치 중 잠들 예빈두스네 대단 튜베기 탑당 대단 튜베기
menga yang nasoji yugu yubi drin du san de mango chi yon dia de du sama nga zo le gwa chi nga chu ge lo de rinbe shin du ya ge yon le ya den de be tap na cho ba de tam ji den gwa ji le ma do be ya tap kha she ji ga shu le den gwa ba yang kha she ji den mu gwa ba do ba den de mo yin ba da tam ji rang nga chu ge tap na cho ba de an zu da lo ye jin ba na so ji ye di dame de ji ye di ya ge kong be dra le nga sang ma den go ya da de yang kha she ge sam ba la nga zu nga da nga ran tik ba chim bo re de tik ba chim bi chue ma do be da ji tik ba men be chue sam ma be tik ba tu mo chue de nyam so lang go ma re sam sa ro da de de sam dang ge yu gi re de bi ne de de mo yin ba 오늘 전에 샤비나 베나 로도 넘실에 소바 티보 투몽기 람지 림버디조 티보 심볼로 되나다 티보 중요그 쳐야래 티보 다나신기 기부 중딱 기부 멤버 남지 쳐 서머바다지 기부 중등이 쳐야래 이내야 지금바 패버지 되베 이미나 양고 티버 침비 쳐야 버지 라는 메베 쳐야 버지 차디 하래 드린두 산티 준젠데네 디가즈 도르자 치야야 만데 냠서 랑서부터 세고 하래 제다 디체네 준비신도 도랑 안 쓰기 류기 베나 랑소 류기 나서디 준비신도 but 조예 번나신기 셈게 나서야 돼 이미냐 림베신도 만한서 베 가서 개버 채와 개침을 차려요. 그래 류디 베나 치 류기 수비 나서야 토네 채비미나 로심부 인데바 이내 셈게 에는 나서야 맞아봐 로지 가서 집어도 다 드네를 차되나 난 저기가 내인두산에 내인두 뒤주세 되네 림베신도 다지 치게 류다 난거 셈기 다 나중에 니가 저거 이미지래 So all Dharma needs to function as an antidote for the afflictions. All Dharma is the same in taming the afflictions of our. All Dharma is the same in taming our minds. And so whether it is Mahayana or foundation vehicles, whichever of the three vehicles it is, there are the many different classifications of this, but this is not in terms of the essence of the Dharma itself. This is actually in terms of the stages of the people whom the Dharma is to tame. So these are the different stages. So the different classifications of the Dharma match the different stages of mind training that we are at. And so, because we have different levels of maturity or different levels of mind training and different capacities, then in accordance with that, we need to have many different methods and many different instructions. And so we can understand that all of these many different dharmas that we have are all necessary. They're all necessary for us to increase our mind gradually in stages. They are all methods that we need to use and apply. It is not as if some of them are methods that we need to apply and some of them that we don't need to apply. And so all of the various methods are really meant to fit different levels of the stages of our mind, and we need to be able to use the different instructions to increase our or to develop our mind streams.
So some people might think to themselves, I'm a Mahayana practitioner. I'm only going to do Mahayana practice. I'm not going to do any of the foundation practices or the common practices. But actually, it is not like that. Actually, if we think about it, with the 4 thoughts that turn the mind, for example, these are, of course, the common path of the foundation vehicle. And if we compare them to the teachings of the Mahayana, yes, you could say that they're more foundational levels of the Dharma. They're something that we say are practiced by the lower kind of individual. And yet, if we compare this to worldly individuals, then this is actually the greater vehicle, or the Mahayana. And so for that reason, there is not any Dharma that we should discard. It is all something that we need to take up. It's because we all have different levels of maturity, and we might have one particular level of maturity with our mind or with our body, and there are different levels of maturity with our body. And so just as an external body, we have a certain age and a certain maturity with our external body, we may have our body, but we might not have that same level of maturity with our mind. And so it's important that just as we mature physically, we also need to mature mentally. 所以一切的法呢，可以说它都是对治我们烦恼的方法，也都是呢降服我们的心的这样的一个方法。那我们可能会问说，既然万法的本质都一样，那为什么还要再分有大乘、小乘，或者说这样的三乘、显密等等的分别呢？最主要的原因是有这么多的方法，这么多的乘法，最主要的原因就是因为我们每一个弟子的心的这样的次第，或者说心的这种成熟的情况是不同的。也因此呢，会有这么多的修心的次第跟方法教导出来。最主要就是因为我们的修持的进展不同，每个人所需要的方法、所需要的口诀也不同，所以我们每一个人透过修持，都是让我们的心要能够进步，让我们的心能够成熟。而因此，这每一个方法，我们都应该要去学习，也不能轻忽。我们不能说这个方法是要的，那个方法是不要的，而轻忽它，不能够这么说。其实，任何这一些佛法所开示的方法，都是我们修心的教法，因此我们都应该要依止。不然的话，有的人会想说啊，我是这个大乘的行者，那些小乘的啊，或者说共同乘的修持，它不重要，或者我不需要，这样的一个想法就是错误的。为什么呢？其实你想想，就好像在共同乘或者我们叫小乘当中的转心四思维这个4个方法，的确在大乘的角度去看它呢，它像是小乘的方法，我们会说它是下士道的修持。但是如果你从世间人一般人的角度去看的时候，哇，这个转心的4个思维，它其实就是大乘的方法，它甚至是一个无上珍贵的一个法门。所以因为不同的人需要不同的法，所以我们真的是对于每一个法都应该尊重，而不能够轻忽舍弃任何一个教法。总而言之，我们说修持就是修心，让我们的心要能够进步，就好像我们的身体好了，我们的身体它会随着年岁的增长而发育而成熟，同样我们的心也应该要随着而发育成熟。不然的情况是，我们的身体越来越老了，我们的心却还是很停留在幼稚的阶段，这样是不行的。所以我们的修持就像我们的身体和心，两者都要与时俱进的，最终要得到圆满。现在的女生呢，별 간증 전기 넘버 3개 위대바 디야 지 현대 민주화 소마르다 지당 현대 민주화 제디 조디 티베 숨기 남기를 바타다 간사 지기 유라 가메도 냠슬래네
다 동안인 가와메바 티버치 중기 구름 쳐봐메바 다 드니지 냠슬래야 여디 나바상기비 벽에 다 나바상기비 계주레스다 바지지 가르슈레지 지당다 남베 계주레 나바담지 계주 라바르도 다다 지 냠렌디 손본로지 벽 간지가 좀이야 여비 인상 나도 벽 간지가 좀 계주레스 남내지 네 마디바스케 아이나 손선으시래 드린 인두산다 딘데베지 계주디 매도 총아 다 딘데지 여비 다 조조디 가수에다지 담바 공원남기 티버스 숨비 냠렌데서 가사지기 유리 냠수 렘베이나 냠수 레 투야 예베지다 냠수 람바이네 펜도 첨보지 예베지다 된다는 신기 가수에다 터도 변하지 도시상 상하기 지부 지 가르르 드지 토고 예비네 딘데베지 티버숨기 남예르바 함지 차상에기 냠렌지 메까메이바 다 딘데 토네지 공부방고 시에제 다 딘지 숨이브레 딘데 인두산디 균전 때네 딘데베다 간다르지 가르르 람기 네스나다 람기 고림 만너와지는 냠슬랭 과디 게치부시라 이스레 대한테다 탐제 조도다 공부시는 시레 탐제 랑유 랑심 뒤에 녀모베 녀모 나데임바 지규리임바 데인두산네 디균세 때는 딱 암상을 딘데 오버시지 냠슬랭 과디 게치부 이스레 One of the things that is really peculiar or particular to the teachings of Tibetan Buddhism is what is its primary distinguishing feature is the practice of all three of the vehicles in the stages of the path. It is for one village, excuse me, for one individual to practice all of the three vehicles, to practice without distinguishing between or without discriminating between the sutra and the tantra, or the greater or the foundational vehicles. This is a particular feature of Tibetan Buddhism. Actually, you could say that it is a feature of Buddhism in general, but in terms of where the living practice of this, the practice has been kept alive in Tibet, and so it's, I think, okay to say that it is a particular feature of Tibetan Buddhism. And so, for that reason, many of the great masters of the path have taught that if a single individual practices the teachings of all the three yanas, and if they're able to do this, then this will bring them great benefit. If they practice the stages of the three paths in sequence, then they will be able to achieve the ultimate result of the state of Vajradhara that we need to achieve. And so this has been said by many of the great masters of the path. And so for this reason, it is important. This is one of the main points of the path. And so it's important, very important, that we do not confuse the order or the stages of the path. As I said before, all Dharma is in order to tame our minds and to act as an antidote for the afflictions, and it is all in the same in doing this. And so it is important that we all consider this as we practice. 当我们说到这个始于西藏的佛教，也就是我们说藏传佛教，可以说它和其他的派别有一些不同。
那它的特点就在于说，一个行者他可以同时修持这样三乘的教法，在他的修持上而不相违背，而可以说显乘也好，密乘也好，它同时都可以修持，而没有任何的这种相违之处。这可以说是藏传佛教的一个特点，这种融合的修持的是一个特点。当然，我们也可以说，这其实就是佛法的一个特点，也就是万法它是相融的，是融合的。然而呢，在藏传佛教来讲，这样的一个法脉到目前为止，它都一直是活生生的，一直有人在修持着。或许从这个角度来说，这样子一个行者身上可以同时修持三乘的方法，的确是藏传佛教一个特点。那当然，这也是一个非常殊胜、不可思议的一个特点。也因此呢，过去的藏传佛教的祖师们也一再的在提醒我们说，这样的三乘的教法，每一个行者都可以去修持。而且，如果你真的三乘具备、不相违背的去修持的时候，会带给你很大的利益。而且也提到说，如果你要证得最终的金刚持佛的果位，你就一定要具备这样子三乘的修持。所以，身为一个行者、一个佛弟子，我们真的要知道修持的要点到底是什么，还有修持的次第是什么。了解之后再开始起修，这是重要的。总之，就像最开始有提到过，任何法你在修持的，记得它都是帮助你降服你的心，对治你的烦恼的方法。你要有这样的一个认知而去修持，这样是重要的。人三呢，缺个米语三呢，长度，确实缺年的些话个，都国外经济了的，那心军队啊，大地因为人三呢，噶当派个名啊，那老看送儿子呢，我这边吃牛毛不其中的送儿意思。当我做这缺年的不切，哪怕做这3、2年的不切呢，但我忙不起3年的，我这边穷的3把不起，整个都把它。cho da timo ngudup sa to ya ares cho ngudup sa de sa na da ji de ka ro de do jang ko ma ro to ya timo ngudup ji gang jo ming ming sa de de gang ban jo bo ya de de ka ro da da wa sum de lang ga de ni ma ji li ya ro to ya de ga tang ngudup timo ngudup sa di so ro de 다토가 저와르 치여로 이내양 수익이 담보 미유디 가르랬잖아 미유디 칠로네지 가르로야 만수 된데게 우주지 중요하게 미유디 조디 때문에 비치 미유디 뇨모번dü야다 랑심dü야 미유로 대민두산 우주대야 미유대다 튠베게 우주지 충분히나 말한죠 삼가가 미유태다 마튠베 우르지 충분히네요 데라시라랑 아직 자주시라 무지야 그래서 나 우르데 가라서 우르 엄마한테 가라서나 소소 최주베 미유데 튠베 우르 엄마한테 가라서 녀모바 지종라 송이스 녀모바 초로도나 된담당 가서 우르 라데 그랬어 우르 안아서로 거야 우르데 라데 알았어. 가데 녀모바 제지라서 다미 대마이 비지 우주 일라밀라지 살서로인데 충분히냐. 다데 오늘은 안아서로 거야. 최바지라 거야. 우주 뭐마데 말했어. 그래서 아주 최년에 제가 거봐. 윤세르디 승윤dü야. 녀모바 지종 동안 다데 민두산 데를 퉁거. 네 뒤윤센데네 우리 비춰야 가라서는 녀모가 지종을 쏘아 인스 드레인 녀모가 지종 로도나 아저 데스 총로 로여비나 된다면 아주 오늘 쌤 좋아 깨고야 나지 가라서는 아주 우주된 정대가 가라서
So the aim of the Dharma, or the reason and purpose for practicing, is to tame our minds, our own mind streams. And so for this reason, as it says in these instructions of the Kadampa masters, the best higher attainment is the lessening of your mental afflictions. So when we are practicing the Dharma, and particularly when we're talking about the Dharma, the secret mantra Vajrayana, we talk about the attainments, or the siddhis, and we talk about the common and the ordinary, the supreme and the ordinary siddhis. And we expect, or we hope, that we will achieve the supreme and ordinary siddhis. The supreme siddhi, or the supreme attainment, would be the achievement of the state of Vajradhara. And the ordinary siddhis are the siddhi of being able of fast walking, where you're able to cover the path that would normally take 3 months within a single day. And so often we hope for these external siddhis, or the external attainments. But actually, what is the aim of the Dharma? It is not primarily to achieve some sort of an external achievement or external attainment. The aim of the Dharma is to tame our afflictions. It is to tame our mind streams. And so when we have an attainment that matches that, we need to be happy and delighted about that. And then if there is some other sort of attainment that arises or that does not arise, then it's not really so important, and we don't need to worry about it. So what is important is that the attainments we achieve match our aims in the Dharma. And that, the actual attainment, is to the decrease of the afflictions within our being. And so in that way, decreasing the afflictions is the highest attainment. If the afflictions were to increase, and at the same time we were to develop some other sort of accomplishment that other than that, then that is not what we need. The reason why we need to practice, and the purpose for practicing the Dharma, is to tame the minds and to reduce the afflictions. And if it is not, if the attainment does not match that, that is not what we need. And so for that reason, the attainment needs to match our aims in the Dharma. And so the best higher attainment is the lessening of your mental afflictions. And so when we can decrease the afflictions in our mind, then this is something that we should be happy about, that we should celebrate, and think to ourselves that we have achieved an attainment. 所以我们说修法的目的，修持佛法的目的，最主要呢就是降服我们的心了。所以像噶当派的教言当中就有提到说，最殊胜的成就是什么？就是烦恼越来越少，烦恼减弱了。当然，我们一般都听到成就的时候，想到的都是，譬如说共同的成就或者不共的成就，都希望很快能够达到。譬如说不共的殊胜的成就当中是这种金刚持的果位也好，或者说共同的成就里面，例如说这种神足通就是3个月要走的路程，结果你有神足通之后1天就可以到达。很多人觉得的成就就是这一些，的确很多人都希望得到这样的一个成就，但是呢，如果说我们没有向内降服来这个降服自心的话，换句话说，真正的目的没有达成，没有降服自心的话，那反而是得到其实外在这些成就其实没有任何用处，我们也不用感到很开心。然而，如果我们真正做到了降服自心，我们达到了这样一个目的的话，就算没有其他的成就，我们也能够感到很开心。没有其他那些神通的话，我们也会感到开心的。所以，就像这里告诉我们说，什么是真正的成就？也就是我们的烦恼减弱了。其实，如果当你发现，我修持之后烦恼减弱了，你就已经得到这个成就了，就可以满足欢喜了。那么，相对的来说，如果透过了修持，烦恼却越来越增长。然而这个时候，如果你真的也得到一些大大小小神通啊，各种成就，其实那些都不重要，也都没有用处，因为你并没有达到真正修持佛法的目的，就是降服自心，让烦恼越来越少。所以就像这一句告诉我们说，最殊胜的成就是什么？就是我们的烦恼越来越少。如果你已经做到的话，这真的要感到很开心，因为我们已经达到了修持佛法最重要的目的。다 망고 싶지도 들마
배 개체 진간 뭐도 개총을 시라면도 드린주다 미세 다드네 다드네 디나로리아 남규 가담베 이게 가르쳐야 숭주 개체지 가르쳐서나 지스거래 개회 신행이 초 창로 거이 당화하고 초 창도도 몇배 예수하디 가담베 숭주 개체물 직차되어래 다디 된다디 가르쳐서나 다 개회 신행이 나는 배 약수로디 가르쳤잖아. 딱 계획이니다. 약속도 가르쳤잖아. 창을 그려왔어. 창사의 교양, 창사의 수수기 지 현차, 수수기 지 문제고 모티브에 차틀이야 그려왔어. 그럼 배 나토 장기를 제제. 그러나 내 지금 민도도 제제. 문제들이야 바태감 조조니 들이야 배 가서 견주 신년사는 라도 현자 량 주주 신년 다들 아니 가서지 개월 신년 그 나는 왜 초도 교바스는 라도 펜토시스는 라도 간다 되지래서 아 대난신기 당화가 저 창도도 배웠어 당화 지당기 지 당화 지 년보는 무망고지 손 있는다 디나는 펜도 시슈데 가라잖아 소수기 균에 다 인서진을 소수기 균 현배차 디 배제도 되네 안다지 간다라 손은 düzane 안 남산주 소수기 현차 가리바 균기 차 가리여다 남산 못 쳐도야지당 에너지 라디오 세버를 지용 토요 인두산에 디균선을 되네 에는 당화가 나는 초도 규버디 소수기 경기 차가리 임바데 라디오 제토니 딩무숨 주수수베 가르쳐 된토니 다데 가르스나 당화 초도 규버디 데레스 안드레 인두산 아주 최바 냠림바증면에 차샤위미나 다 개체슈디 랑교는 다와당 신기 윤대기 차는 다고가 임바레소 랑기 교행이 차는 다 신기 윤대기 차는 다고가 임바레스 랑기 교행이 차는 다사들 랑라 교행 매버질이야 파 매버질이 교행 여버스에는 인텔이야 교행이 차는 다쓰고 그래요 갑들이야 경이 차는 따사야데 가르사나 소술이야 경 도자지엽체 와시 가르레 만당와 수수 차는 만당와 지금 예배 있는 다디가 수수 야고 지 하마오반 하고 있는 더 지기 가르쳐 초와든 데메가 라주 세버지 뭐좀아 네 차대요. 네 뭐좀 이면은 뒤나면 야견 줘도 말아. 드린 뒤균자 되네 야견 용하라 수수기 현자 대주 파 섭네. 경기 차 대주니 가서래 그 현자 경자 가리에 대해서 하고 진 대해서 바쁜 거야 됐다 계속 차리 있어.
Now, one of the in these instructions, there are some that are like some of the most important sayings among the Kadampas. And here, one is the best spiritual friend is to challenge your weaknesses, and the next, the best instruction is to strike at your very own shortcomings. And so, the best spiritual teacher is to challenge your weaknesses. And so, the weaknesses or your hidden faults, these are the weaknesses, the faults that we have within them. And if we were to just let them be, then that would not be correct. And so we need to challenge them, and we need to say, that is not correct. That is not good. It's like we need to point them out directly and say, this is the fault. And so this is like pointing out directly what our weaknesses or our faults are. And so this is the best spiritual friend that we can have. It's to challenge our own weaknesses. Similarly, it says the best instruction is to strike at your very own shortcomings. And so there are many different instructions, many inspiring and long instructions, but really the most beneficial of the instructions is to recognize what are our faults, to recognize what our what our weaknesses are, and to bring these out into the light and to recognize what they are, so that we can determine what our weaknesses and what our faults are. And this is the best of the instructions. It's to determine what our faults are. And so when we practice the Dharma, it is often said that when we practice the Dharma, what we must do is to view ourselves, is to focus on our own faults and to focus on the qualities of the others. And when we say to focus or to look at our own faults, this doesn't mean that we look at what is not a fault as if it were a fault. Instead, here it is to recognize what the aspects of what our faults are, to understand what these faults are. We may have some sort of a fault or some sort of shortcoming within ourselves and not understand it, or not, if we don't realize that it's a shortcoming, or perhaps we haven't really realized how bad it is, we will never actually improve in that area. And so we need to look at our weaknesses and look at our shortcomings and illuminate those and understand and determine what our faults are so that we can eliminate them. 这一个噶当派的口诀当中，真的每一个都很重要，实在没办法看出说哪一个是不重要而不讲。那看到这里面有两段是可以说是噶当派里面非常非常重要的两句话。第一句话是说，最殊胜的善知识是挑战自己的弱点呢。那这里的指的意思，也就是说，最好的善知识是什么呢？就是能够指出、能够挑战自己的弱点的。所谓的弱点，可以说就是自己的最不足的那个地方，或者自己的过失的地方，自己的弱点。而最好的善知识，就是他能够挑战，他能够指出你的弱点在哪里，这样子呢，才对我们的修持是有帮助的。再来第二个，谈到最殊胜的口诀是什么？就是击破自己的过失哦，就是你能够面对而且击破自己的各种的过失。那当然我们知道说口诀有非常非常的多，很多呢都对我们非常有用，但真正最殊胜的口诀，这里所说的就是能够击破自己的过失，还有击破自己的弱点。换句话说，也就是需要最好的口诀或者最好的善知识，就是能够一语道破你的这个过失跟缺点、弱点在哪里的那个人。那么尤其我们常常说，一个修行者很重要的就是看自己的时候要看自己的过失，看他人的时候看他的功德，这是很重要的。所谓看自己的过失呢，并不是说我没有任何过失，然后没有任何缺点就会努力去找出这个缺点，并不是的，而是其实每个人都有弱点，都有缺点。重点是很多时候没人告诉你，没有人指出来，其实自己也不知道。而如果一直留着这样的缺点、弱点，自己也无法进步，修行也无法进展。所以在这里很重要的善知识跟口诀，指的就是你能够看到自己的过失，它帮助你指出自己的过失、弱点在哪里，这样修持才能进步。
제가 별이 엄마 룩스에서는 다도 삼동단 드리시오래 라마딘제 가시 거줄 사고 꿀웅 사고 거줄 사고 드리는산 다디 라마디 가르주에다 거줄을 든데 나 제베 걸려 다디 라마디 아니 투진 진에 다베 라마디 투진 진에 가르주지 점주 능근도 삼바르지 라마데다 거줄이시다 만나체 야본도 상말로야 아니 드겐도 손데나 되네야 지 라마디기 라마데주시다 지 가르주 투진 진이 메바 다 딘제기 레사 딘데 삼동단 룩스르 딘데 야레 다 딘nen가로데 퍼지 당기시에데 차디 유스레 이나 디타치도 해봐야만 겁들이야 균이 시에서 그뒤에 거주르시 땅 블롱신데게 디타치도 해봐지 거주르 땅 블롱신데야디 퍼스널리티 소마르베 미소수 시간으로 되는데 라마 카시네 라마문에 가서 친이데 매임베체 시가에 야고에 버든지아래 가시 라마 친이데 되면은 시가 들어가지 야보면 되는데 퍼스널리티 kalai khabor de mangwe are kandarayam kabdiliya di kajur tang glum shin sa di tajid del ko ko amana kadu ne kajur tang de lama je na kalai khabu yisarwa ina kabdiliya kandar je lama da lome gi jabadi jaba sangbo samar jaba mune chen tegar zamba meba ta jage nan bukhachi samar不客气 다 간다지 지기지는 잼네 라마디 로마는 잼 로마디 라마는 잼네 가르다지 군이기 제바디 상보를 시작해야 돼 봐. 제바디 태가 제바 가르웨지 탐보 된지 매송이미나 된den게 되네지 가르웨 라로군 제바디 삼번의 신지기 야구지 차투야지다 아니 연된도 야기 공배용 도야다 갈라카브르 쳐내 면도송 드린두사 로마디지 라메기나 반자바 메바파 가르스레지 로마디기 다 교영기 차내에 연den기 차내에 디기 태가 모드다 태가 바 깔음나 로마딩외에 이메네 수수기 셈레야 지 녀모다 남도 지샤면 다들 잡아매 대가야 버 라마는 슈 디디비지게 토네 베사메와 잡아매 디디지게 토다 간다라 라마다 로멘 잡아사디 잡아사모 잡아신 관계장 자 돈다메버 디진 잡아사모를 디지 총이는 신에 가수라지 야구를 차도야 그러지. 근데 공부시면 좋아서 말을 드리블체네 또. In Tibet, there is, you could say it's a custom or a way of thinking that if the Lama is always criticizing the student, and always picking on the student, always criticizing the student, then this is a sign that the Lama is being really compassionate and the Lama is taking care of the student with compassion, if they're always criticizing them. And if the Lama doesn't criticize the student and doesn't point out their faults and says, oh, that's good, that's wonderful, everything's fine, then it's sort of thought, there's this way of thinking that that Lama is not really taking care of the student so compassionately, doesn't feel so compassionate for them. So there's this custom of being like that, or this way of thinking about it. And I think that the main point here is really more or less the same as what we were just discussing. But it's not definitely always that way. Because if the
Lama is always only talking about the faults, only criticizing you, only giving you a hard time, then that can be really difficult. Actually, lamas have their own different personalities or their own characters, and so and a lot of it depends upon the different characters. So some lamas are authentic, qualified lamas, and they have a good personality, and some lamas are authentic lamas, and they have a difficult or a hard personality. And so here, it's not a question of saying that they have to always be criticizing you. It would be difficult if they're always criticizing or being hard on you. But when we talk about this, it's a question of the connection between the lama and the student. And it should be a connection where there's nothing held back from, neither holds back anything from each other. And if the student and the lama are holding things back from each other, then that is a sign of there not being a good connection. So if there is a direct connection, a real tight, direct connection, then there's no need for the lama and the student to hold back anything. And otherwise, if it were otherwise, then it's difficult for things to become clarified and difficult to really develop the qualities. And so when we talk about the lama not holding anything back from the student, means the lama needs to point out the difficulties, point out the shortcomings and the faults of the student. And the student also needs to be direct and forthright about saying what afflictions are occurring in their mind, what their practice. They need to be forthright about that. And only when that is the case, when neither is holding anything back or hiding anything, then that is the connection that we can say is a good connection. And it's only from that point that things will begin to go well. 所以在这里讲到说善知识哦，最好善知识能够挑战自己的弱点，指出过失哦。那么想到在西藏来说，有一种传统，就大家一个想法，就是说，如果这个上师哦，这位老师善知识，他是那种很时常这个责骂弟子的话，那这个大家都会说哇，这个上师真好，你看他多以他的大悲在摄受这个弟子。但如果说某一位上师他对任何弟子都是好啊，这个也好啊，那个也很好啊，他也不做任何的这种责骂的话，大家会觉得这个上师好像他没有以大悲在摄受弟子，会有这样的说法。但我想这一段的大家的西藏的传统的想法，其实就是这里所讲的一个重点哦。当然，指出过失这非常的重要，但并不是说就要天天被骂或者要天天骂人，因为尤其上师来说，每一位上师他的性格也都是不同的。譬如说，我们说都是具德的上师，但某一位上师他的性格就比较调柔，但有的上师他的性格就比较难以相处哦。所以并不是，而且真的，如果是一个天天都在骂人的上师，你跟随他的话呢，可能也真的日子不太容易好过。总之呢，这里谈到了一种上师跟弟子之间，就是师徒之间的一个关系，其中有一个要点很重要，好像有用中文说，就是要不客气。就是上师跟弟子之间是不要客气的，它是直接的，是一种真诚的，互相之间没有任何的隐藏。如果说师徒的关系不是如此的真诚，而是总是客气来客气去的话呢，你会发现这样的关系它是不稳固的，而且师徒之间的这种功德它也是很难升起的。所以什么叫做一种互相的真诚，不会客气呢？就好像这位上师他会不客气的对弟子说出来他的过失在哪里，也说出他的功德在哪里。同样一个弟子，他对于上师他也不会有任何隐藏，他会真实的报告说，上师我有这样的烦恼，我也升起了这样的过患等等。总之呢，这样互相的一种真诚不隐藏，会越来越加深师徒之间的关系，而且你会发现这样的一种关联性呢，是无法被任何其他原因所摧破的。다 버지 배틀 저러지도 수부 다 참아들라 군매 쳐 저기 다 나서 동네이
최라 꿀마 챙긴게 비 초도 교버디 저기다 나사다 동아다 디조레스 자 나나 나사 포소 다 꿀마디 제자 가르소르다지 아주는 윤지 수고래 가담베 게외 신년디즈기 대저기 미르르 부세니 코란 토바점기 상게 사 랑가체가 잘레사레스 랑가체가 잘레사레 드레인주사네 다 소수기 랑가체가 점데 정신기 가나죠 대저기 미르 토바점기 코란데 랑가체가 잘레사레 이제 다 소수기 대지 가지고 매주를 제토베 정비나 아니 랑가체가 디 랑가체가 좀 만들어야만 다제 수수 매주 자 텔레야라 류브레스 그래서 인주산에 디준센데네 다든지 지금 최래야 퇴녀 최래베 원도의 대박 퇴녀기 누바 슈첨부 주의입니다. 개인 지도 준비냐 탐지 전주 남도 아주 전주 주변 좋아서 로토야지다 다지 최주변 구만이랑 로토야로 용리가래 드레인두산디 윤센테네 엔지 가쇼르다 경 삼명에 가쇼르다 수승은 딱 강투도르지 ngarambe nyamsalambre maungbalembine motuine ji kaje da kandu nyalen chaadiso da kechum share labordo kenda sene gomade kechum share isre So my own batteries are running out here, but the next instruction is the best excuse me. The best motivating factors are your enemies, obstacles, illnesses, and sufferings. And so now I have been taken ill here, but generally the best friends, the best motivation or motivating factors for us are the enemies and obstacles and illnesses and sufferings that we experience. Often the great masters of the Kadampa school would say that from the very moment that we have achieved a precious human body, we are halfway down the path to Buddhahood. And so we're halfway down the path already. And so if we make efforts and are diligent about this, we've only got halfway left to go. And so for that reason, when we really pursue the Dharma, when we have the great faith of longing in the Dharma, whatever difficulties or obstacles it is that we face, they will all become aids for us in achieving enlightenment. They are all something that will encourage us to practice the Dharma. So all of you have already done as much Dharma practice as you can. And so I'd like to ask for you to all in the future, if you in the future continue to do your Dharma practice, it is important that you be able to do this irregardless of whatever difficulties you face. 那么讲到这里呢，身体感觉这个电池也快没电了，身体不是太舒服。但最后呢，在这里讲到一个最殊胜的口诀，这里说最殊胜的鼓励，或者说最殊胜的一个激励自己的，就是敌人、魔障和病痛了。所以，就像这里所提到的，最殊胜的能够鼓励我们、激励我们修持佛法的，就像是病痛。那我这几天也真的是生病了。那么。其实有时候想，就像是噶当派的善知识会告诉我们，他说一句话说，得到了暇满难得的人生，其实我们一半的佛也已经成就了。换句话说，得到了暇满人生，那修持佛法一半的路程我们已经达到了。
但是还有剩下的那一半路程，我们真的要努力，要精进。那么，因此每一个人希望我们都能够把握住自己的那种对于佛法的热忱跟想要修持的这一念心。而且呢，任何的这个如果遇到了障碍的时候，你要想到遇到病痛的时候、逆缘的时候，你都要想到这一些呢，都是帮助你成佛的这样一个助缘。所以呢，大家都要尽力的这样去做修持。相信大家过去也很努力在修了，未来请你也要努力的做实修，尤其是要你把握住每一个当下发生的因缘，然后用这样来练习、来修持。所以请好好努力。다드네 버짓네 비치미라 드네 가진샤 마시 임지디즈 임지레 지 영어셔바 망버치기 this 메소로 야고스레스 제가 드시다 땡기민도스 아니 메소티스 야고스레스 늘비셰도 ngarang dos ba de devine da tes mesurus kya go men ro samsam ro thing do da yin bi ne ya ani ji tharum bu ne me ma ko shira le sha and rin du sa ne en kya so ji tharum bu ne gang ye tu ma kye se che yong yu bi ngarang shin ge and rin du sa ne ani sa ni ne song de 안 글리글리 테스트 제가 남주는 시 제가 망고들 단도 말데 이미 테스트 가지고지 가지고다디 제가 섬으로다 지금 아주지 투제를 제약 베즈 도치인스 테스트 투도약 라버도 남준도 된게데 조다 남준도 된게르제 야 가시야 this debaba dea to zuye bimina an kaligale to chore an kashi sanini lord ni de mina an de zuya this to re che to ya da bezuru to chi dan dona thari ji thalo an yangar de ya ji kashwe wajibidi ya chula di khan di na lo ya yo kogab chung an jabji changrum chi minya kusu longamale ji kusu karshore longamale labar tinde yebche nga samro ji lomba thamje dine ji karshore rumbuji kusu yawe yebin dusan de tone samro ji katu chimbo chung an dana singe da darinde dana singe rumbuji gi 가추마 능겨아래 엔드린 주산 이제 또한 이제 상으로 야부시라 중송 때지 야부면 좀버디 땅아나 나라나야 들지 땅아나야 되퍼지다 나라나라 라베 쇠샤버지 로데데데 면함 거도와 디치 야가로 망부시라데 레야면 퍼주 수주로 가시를 제브레 Today, you stand me so I was time I give it the day of chair. Energy bed, the day of chair, and nothing but the so large of this, that the lovers so shall say. That the Miss Casreta Miss that the Dugua coming to Takanda, shed on a social association. Today, the Mrs. Smith 간다야 안들이 양견 지진 좀네 상으로야 이제 도제샤 고급 정보들이야 도제 쉐아이 상으로야 도제 쉐아이 엔 다나 신게 아주 웹사이트 규제 안들이 송주에들이야 아니 자와체들이 망고지 온디가네 kena choli ne ya dari ta gombo masu sha da a ya choli mi ya da na singi lo sa be gi semje just le shwa yin to sha na
My doctor and many of my acquaintances have all told me that I need to take rest and that I should not have any audiences and so forth. And when I look at the situation, I see that perhaps it is like that. On the other hand, many people have come from far away and undergone a lot of difficulties and disregarded many difficulties in order to come here, and I am quite aware of that. And so I will begin in the next few days to have a few audiences, not as many as before, but a few audiences or a chance to meet people. And especially there are some people whom I see frequently or some people who will be here for a little while. But it should in particular be for those who have come to see me but are leaving in a day or two. I will do my best to meet meet a few of you. Now, also here, we've had this opportunity to gather here at the Vajravidya Institute, and this year our Lord of Refuge, Khenchen Trangpa Rinpoche's health is much improved from last year, and all of us who are his students should be really very happy that Rinpoche's health has improved over this last year. And Rinpoche is also giving this teaching, which is going very well. This is wonderful. What has not been so good is my own health. I've gotten sick. Actually, it's me who made myself sick during the Munam. It's not that I had so much work to do, but I rushed here and there and didn't give myself enough time to rest. And because I didn't have enough rest, then I have taken ill in this way. And so there's nothing particular to say about that or to beat myself up about on that one. But I would like to say once again that I'm very happy to see all of you who have come here, to be able to see you all again and gather together. So I'd like to thank you all for coming. Also, there are many people who have had great helps for watching this teaching over the webcast, and so I would like to also beg all of your pardon, and I hope that it has not been a problem for you. And I also would like to wish you all a happy Tibetan New Year. 那么今天的课程大概也就讲到这里。其实呢，这几天我们的医生还有一些朋友呢，也都一直告诉我说，你要好好休息啊，那不要接见这个大众。那么我自己身体的感觉，我也觉得，的确可能要多休息。但是呢，看到这么多的人，尤其很多朋友呢，是很辛苦的长途跋涉远道而来，那我也都知道你们真的是来一趟很不容易。所以呢，我想，那我也尽我自己的力量，从明天开始能够一点一点的少数法友这样的接见哦。当然没有办法像是平常可以安排很多人，那总之我会看我身体的情况，尽力做一些安排。那么同时有一些朋友我们已经见过好多次的，那你就不急，那你就可以之后慢慢再安排接见。那主要是或者你要在这里住比较久的，那也可以之后再安排接见。我希望是明天开始是那一些很快就要离开的法友们呢，能够先安排他们来接见。那么总之这一次还有再来到这个智慧金刚佛学院，看到大家，我感到非常的高兴。尤其呢，真的很欢喜见到尊贵的护主创古仁波切，他的身体是比过去越来越好，现在越来越健康。我想身为弟子我们每一个人都感到由衷的欢喜。而且呢，这一次更难得的是仁波切给予这样的课程。唯一感觉到美中不足的呢，就是我生病了。但其实想想自己这一次的病啊，也真的是自找的。就是之前在祈愿法会那段时间，其实我也没做太多事但是因为闲不下来，东跑西跑的，那么也没好好休息，所以没注意，就让这种旧疾就复发了。所以也没什么好抱怨的，这都是自己所找的。那总之这一次在座看到每一位，我感到很高兴，也真的谢谢你们每一个人的前来。还有许多不在这里的，就是透过了网络网站直播而
看听课程的朋友们呢，很多人之前就一直期待，很抱歉让你们等待那么久，但今天见面了，也因此借这个机会，谢谢大家，也跟大家说一声新年吉祥如意。Hello.